Politics, endless partisan investigations, here we go again, have already done extraordinary damage to our country in recent years. You see what happens. It's witch hunt after witch hunt after witch hunt. Let me introduce Jared Kushner to speak about the work that he's been doing, working with FEMA on ensuring a strong supply chain to meet this moment. Jared? When the Vice President first asked me to help on the task force with different tasks, I asked the President what he expected from the task force and how I can best serve him and the task force. What the President asked is that all of the recommendations that we make be based on data. I wonder if you could weigh in on the reports of which I'm sure you're aware, where unnamed White House officials have described your role as being something of running a shadow task force. How do you describe your role? How do you describe the qualifications you bring to your role? Yeah, I would just say very simply, look, the President asked the Vice President to run the task force. The Vice President asked me to assist. I've been serving really at the direction of the Vice President. He's asked me to get involved in different projects. We have millions more PPEs going out the door. As you well know, the frontline medical workers I would answer you this way. We put up a lot of numbers. I said that if you're in a hospital and you're not seeing PPE, I would look up to the state level first. The states should have been building their stockpile. We have almost 10,000 in our stockpile, and we've been building it, and we've been supplying it. But the states should be building. We're a backup. We're not an ordering clerk. We're a backup. Things that this crisis has taught us, sir, is that we are dangerously over-dependent on a global supply chain. For our medicines, like penicillin, our medical supplies, like masks, and our medical equipment, like ventilators. And if there's any vindication of the President's Buy American, secure borders, and a strong manufacturing base philosophy, strategy, and belief, it is this crisis, because it underscores. Hi folks, quick update from me on the campaign against coronavirus. First of all, in my own case, although I'm feeling better and I've done my 7 days of isolation, alas, I still have one of the symptoms, a minor symptom of I still have a temperature, and so in accordance with government advice, I must continue my self-isolation until that symptom itself goes. But we're working clearly the whole time on our program to defeat the virus. You'll have seen the big announcement yesterday about 100,000 tests per day by the end of the month. And I just want to say one crucial thing, one quick thing to everybody thinking about this weekend and what may be some fine weather. Because I reckon a lot of people will be starting to think that this isn't going on for quite a long time. And they'd rather be getting out there, and particularly if you've got kids in the household, everybody may be getting a bit stir crazy, and there may be just a temptation to get out there, hang out, and start to break the regulations. And I just urge you not to do that. Please, please stick with the guidance now. This country has made a huge effort, a huge sacrifice, done absolutely brilliantly well in delaying the spread of the virus. Let's stick with it now. Remember that incredible clapping again last night for our fantastic NHS. We're doing it to protect them and to save lives. Let's focus on doing everything we can. Stay at home, folks. Protect our NHS. Save lives. Mon tempérament n'est jamais de m'exonérer de quoi que ce soit. Mais j'ai un principe simple. Quand on mène une bataille, on doit être unis pour la gagner. Et je pense que toutes celles et ceux qui cherchent déjà à faire des procès, alors que nous n'avons pas gagné la guerre, sont irresponsables. Le temps viendra de la responsabilité. Ce temps viendra. Et il est légitime et démocratique. Et à ce moment-là, la transparence complète devra être faite. Mais j'appelle d'abord à la dignité et à l'esprit de responsabilité celles et ceux qui construisent des certitudes avec les connaissances d'aujourd'hui quand ça n'était pas celles d'hier. Vous savez, je pourrais retrouver les paroles de toutes celles et ceux qui vous expliquent les grandes difficultés, qui quelques jours avant ma première allocution du 12 mars, expliquaient qui il serait indigne de reporter les élections municipales, qui tout ça est une mise en scène du gouvernement, il va trop loin. Bon. Tout le monde a appris. Et nous apprenons tous avec beaucoup d'humilité, parce que cette pandémie est inédite. Donc il faut avoir de l'humilité, tous, ceux qui agissent. C'est ce que je demande au gouvernement, ce que je m'applique à moi-même, ceux qui commentent.
Donc l'humilité de mise et ne revoyons pas les semaines passées à l'aune des connaissances d'aujourd'hui. Elles ont quasiment changé chaque jour. Et vous le savez bien, vous qui informez, et on apprend chaque jour de cette crise partout dans le monde. Ensuite, c'est un principe de méthode. Quand on mène un combat, on doit tous être unis. Donc moi, je crois à l'unité et j'appelle l'ensemble des Françaises et des Français à cette unité. Elle est indispensable pour gagner cette bataille. Ensuite viendra le temps des responsabilités. Et on regardera tous et toutes ce qu'on pouvait mieux faire, ce qu'on aurait pu mieux faire. Et on devra le faire là aussi avec un principe de justice à l'égard de tous les choix passés, quels que soient d'ailleurs les responsables politiques. Parce qu'on ne peut pas demander à des gens d'avoir pris des décisions il y a 5 ou 10 ans qui ne pouvaient pas anticiper ce qu'on vient de vivre. Donc il faut aussi avoir, je dirais, un esprit de justice à l'égard de tous et toutes. Quand on vit quelque chose qui est inédit, on ne peut pas demander aux gens de l'avoir prévu il y a 10 ans. Donc j'essaie d'appliquer aux autres ce que je m'applique à moi-même. Mais le temps, en tout cas, n'est pas aujourd'hui à assigner les responsabilités. Le temps, il est à s'unir, à multiplier les solidarités, à multiplier les innovations qu'on voit d'ailleurs partout dans le pays, et à se tenir les coudes pour terrasser ce virus. C'est ça ce que j'attends.